Ella se lo maris mas carico. Dijo mama sin siquiera levantar la vista de la toward de cupcakes gourmet. Que estaba acomodando en el soporte de varios niveles. Jessica siempre ha estado más dedicada a sus estudios, tal siempre has tenido otros intereses. El destin casual dolia más que una bofetada me quid de pie en la cocina de mis padres. Con mi diploma de medicina en fresco en su marco, tratando de procesar lo que acababa de escacar. Mama, nos graduamos los dos con honors, tuvimos exactamente el mismo promedio. Mi voz sonaba firme. Pero mis manos temblaban levemente. No entiendo por qué tal y papa decidieron pagar todas las dudas de Jessica y ninguna de las mías. Odri. Suspiró mi madre. Finalmente levantando la mirada hacia mí con esa expresión tan familiar de lieve decepción. Tu hermana no tiene un mentor adinerado como el Dr. Fleming interesado en su futuro. Tal siempre has tenido ventajas que Jessica no tuvo, casi mi rey. La doctora Vivian Fleming era mi asesora de investigación porque yo había ganado puesto tras semanas de 80 horas en el laboratorio. Mientras Jessica esquiaba en Aspen con nuestros padres. La ventaja reventarme trabajando hasta la extenuación. Mientras mi hermana gemela recibía el apoyo emocional y económico incondicional de ellos. Así que me están castigando por buscar mis propias oportunidades de mentoría, pregunt. Esforzándome por contener el dolor en mi voz, mi padre entró entonces. Redindo los hombros de mi madre con un brazo, nadie te está castigando, Audrey. Solo estamos siendo prácticos. Tu hermana necesita más ayuda que tal. Siempre has sido. Más. Ingeniosa. La palabra que usaban para justificar que llamas asistieron a mis presentaciones de investigación universitaria mientras cruzaban el país. Para ir a los torneos de voleibol de Jessica ingeniosa la explicación de por que Jessica recibió un auto nuevo en su cumpleaños 21. Mientras que yo obtuve una tarjeta de gasolina. Macana era la fiesta de celebración por la duda liquidada de Jessica y día de mis padres. Por supuesto, habían invitado a la familia extendida, a sus amigos e incluso a algunos de nuestros antiguos profesores. Las invitaciones dicen celebrando el logro de Jessica. Como si graduarse de medicina sin dudas hubiera sido marido suyo y no una decisión financiera de nuestros padres. Necesito salir, dije finalmente, recogiendo mi bolso. Macana me toca un turno temprano en el hospital. ¿On así vendrás a la fiesta de Jessica? Preguntó mama, con un atisbo de preocupación que no era por mí, sino por como mi ausencia podría ruinar el día especial de mi hermana Astari Ali prometí. En que solo pensarlo me retorcha el estómago, mientras caminaba hacia mi auto. Mi teléfono vibra con un mensaje de la doctora Fleming, necesito hablar contigo urgentemente sobre la Becca Patterson, grandes noticias, me quid mirando la pantalla. Con una fría certeza instalándose en mí. El favoritismo de mis padres no era solo injusto. Estaba a punto de volverse una humillación pública. Y no había nada que pudiera hacer para detener lo que venía. Mi hermana gemela Jessica y yo habíamos seguido caminos extrañamente divergentes. Desde el mismo momento de nacer, yo primero el 6 minutos después. Según la historia familiar, yo era calada y observadora. Mientras Jessica anuncia su legada con un llanto fuerte y saludable, tal vez Ali empezó todo durante nuestra infancia en Cleveland. Jessica era la gemela extrovertida, la que hacía amigos con facilidad y brillaba en los deportes. Yo era más reservada, más estudiosa, pasando horas en la biblioteca del vecindario, aprendiendo de todo, desde astronomía hasta zoología. Nuestros padres asistían a cada partido de fútbol. Y a cada recital de danza de Jessica mis victorias. En ferias de ciencias apenas merecían un buen trabajo, Audrey y una palmada en la cabeza. Para cuando llegamos a la preparatoria el patrón estaba firmemente establecido. Cuando echamos que queríamos estudiar medicina, mis padres se mostraron emocionados por Jessica conmigo en cambio. Mantuvieron conversaciones llenas de dudas sobre la carga de trabajo. Y sobre si podría soportar la presión, la escuela de medicina no es solo cuestión de inteligencia, Audrey me advirtió mi padre. Es cuestión de determinación y resistencia. Jessica siempre se ha esforzado más. La ironía resultaba dolorosa.
Durante la licenciatura en Ohio State mantuve un promedio perfecto. Al mismo tiempo que trabajaba medio tiempo para cubrir mis gastos. Jessica en cambio batallaba con química orgánica y física necesitando tutores caros que nuestros padres la proporcionaban sin problema cuando tuvo que repetir el MCAT. Le pagaron un curso exclusivo de preparación cuando yo soy percentile 98 en mi primer intento. Apenas ascensuran y dijeron, está bien, querida a pesar de todo. Nunca resentí a Jessica, era mi hermana, mi gemela, y la amaba. Ella no había creído el favoritismo de nuestros padres, solo se beneficiaba de él. A veces incluso pense que se sentía incómoda con su preferencia tan evidente en llamas. Lo expresa directamente. Las dos fuimos aceptadas en la misma facultad de medicina en Michigan y durante 4 años. Estudiamos juntos. Nos apoyamos en las agitadoras rotations y celebramos los éxitos de cada uno. Creo que, finalmente, nuestros padres nos verían como igualmente capaces, en cambio. Encontraron nuevas formas de enaltecer los logros de Jessica y minimizar los míos. Cuando fui seleccionada para presentar mi investigación en una conferencia nacional, Jessica recibió casualmente un premio por servicio comunitario ese mismo fin de semana. Adivina que evento asistieron nuestros padres, pero todo cambió. En el último año, cuando la doctora Vivian Fleming, una neurocirujana de renombre, se interesó en mi investigación sobre lesiones cerebrales traumáticas pediátricas. Bajo su mentoría florecí, por primera vez tuve alguien que reconoce mi potencial que me impulsaba a sobresalir no a pesar de mi personalidad, sino gracias a ella. Tienes un don para la investigación, Audrey, me dijo la doctora Fleming una vez. Ves patrones que otros no notan, este tipo de intuición no se enseña. Si tan solo mis padres pudieran verme a través de sus ojos, la macana antes de la celebración de Jessica me reuní con la doctora Fleming en su oficina. Era una mujer imponente de 60 años, con cabello plateado y unos ojos azules penetrantes que no dejaban escapar nada. Las paredes estaban cubiertas de premios, publications y fotografías junto a luminarias médicas de todo el mundo. Scientate, Audrey, dijo, segalando la silla frente a su escritorio. Tengo noticias extraordinarias, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Llevaba semanas esperando noticias sobre la beca Patterson en Johns Hopkins, la posición de investigación neuroquirúrgica más prestigiosa del país. Solo un estudiante de medicina en toda la nación sería seleccionado, el que ya tomó su decisión sobre la beca Patterson, dijo la doctora Fleming. Con una expresión cuidadosamente neutra, contuvo la respiración, te han seleccionado a ti. Aquella, rompiendo en una amplia sonrisa, felicidades, doctora Audrey Collins. Te vas a Baltimore, alegría, incredulidad y validación me golpearon como una ola. La beca Patterson, la cima absoluta para cualquier investigador en neurociencias, mía. Yo no sé que desire, balbucí, te lo ganaste, afirmó con firmeza la doctora Fleming. Tu investigación sobre regeneración neurovascular. Tras lesión traumática es innovadora. El que me quedó particularmente impresionado con tu doble enfoque. Combinando innovación quirúrgica con intervención farmacológica. La beca incluye un generoso estipendio, una asignación para vivienda y, lo más importante, la condonación total de mis préstamos, estaría libre de dudas, como Jessica. Pero gracias a mis méritos, no por favoritismo parental, hey más. Continuó la doctora Fleming, con un destello en los ojos. He sido invitada a la celebración de Jessica esta noche. Tus padres me extendieron la invitación como un simple gesto hacia la facultad. Sin saber de nuestra mentoría. Me gustaría anunciar ali la noticia de la beca si te sientes cómoda con ello. El estómago se me encogia, no lo así, doctora Fleming, se supone que es la noche de Jessica. Y mis padres podrían verlo como que intento robar el protagonismo. La expresión de la doctora se enderechía apenas, Audrey. He observado la dinámica de tu familia estos 2 años. He visto a tus padres en los eventos del hospital. He escuchado como hablan de ti y de tu hermana. Entiendo tu duda. Pero a veces el reconocimiento debe ser público para que pueda ser reconocido en absoluto. Tenía razón, por supuesto, si mis padres oyen sobre la beca en privado.
En contrarian la forma de minimizarlo atribuirla a la suerte en lugar de al marido, está bien, asenti lenamente, puede anunciarlo. Al salir de su oficina. Mi teléfono vibra con un mensaje de Jessica, mamá se está pasando con lo de esta noche. Es vergonzoso, o ya la pasira el mismo esfuerzo en celebrar que nos graduamos, nos vimos alejar. Me qued mirando la pantalla confundida. Era la primera vez que Jessica reconoce el trato desigual de nuestros padres. Antes de que pudiera responder liga otro mensaje. Esta vez de mi madre, no olvides vestimenta de negocios casual. Para esta noche, y por favor deja que tu hermana tenga su momento, es muy important para ella. El contraste entre ambos mensajes resultaba desconcertante. Quizzes. Me había equivocado acerca de Jessica todo es tiempo. Y quizá esa noche revelaría verdades que mis padres habían estado evitando durante 26 años. La celebración de la duda liquidada de Jessica se llevaba a cabo en un restaurante de lujo en el centro de Detroit. Mis padres habían alquilado toda la terraza de la azotea. Un derroche que seguramente costaba miles dad al salir del ascensor. Me recibió una enorme pancarta que dice felicidades, Dra. Jessica sin mencionar que en la familia ya había dos doctoras Collins, Elise mi vestido azul marino y respirar hondo. Esa era la noche de Jessica sin importar lo que la doctora Fleming planeaba anunciar. No iba a permitir que acos de resentimiento ruinaran mi relación con mi gemela. Audrey. Jessica me vio de inmediato y se separó de un grupo de parientes. Para corregirme, mi, estaba deslumbrante con un vestido plateado de cóctel, su cabello rubio. Idéntico al mío en color, pero cortado en un bob moderno, perfectamente peinado. Mientras yo lo lavaba largo, gracias a Dios que viniste. La tía Patty me ha preguntado 5 veces si ya tengo novio. Me re a pesar de mis nervios. Y que le dijiste, que estoy casada con la medicina, pero si conoce algún neurocirujano eligible. Estoy aceptando solicitudes, Jessica entrelazó su brazo con el mío. En serio, esto es ridículo. Mamá invitó a medio cuerpo docente. El decano Wilson está aquí. Recorrí la terraza con la mirada y efectivamente lo vi conversando con nuestro padre. Wow, realmente se lucieron demasiado, es mortificante. Susurró Jessica. Y por que solo por mí, nos graduamos las dos trabajamos como locas. El nudo en mi estómago se aflojó apenas. Quizá Jessica estaba más consciente de lo que yo creía. Audrey, Jessica. Nuestra madre apareció con una copa de champagne en la mano. Jessica. Acaban de ligar los Henderson, recuerdas a Thomas Henderson, el jefe de cirugía en Cleveland. Memorial, deberías ir a saludarlo, le tomo el brazo a Jessica, separándonos con naturalidad. Y luego me lanzó una mirada rápida. Audrey. Podrías revisar si los catering ya sacaron las opciones sin gluten, tu prima vez está poniéndose difícil con su dieta otra vez, y así. Quid relegada la gestión de catering mientras Jessica era presentada ante los directores de hospital. Algunas cosas nunca cambiaban. Estaba dirigiendo a los meseros hacia la mesa correcta cuando llegó la doctora Fleming. Se veía elegante en un traje pantalón color carmesí. Atrayendo atención sin esfuerzo, Audrey dijo con calidez, abrazandome. Lista para nuestro anuncio, no estoy segura, admití, el momento se siente complicado. La doctora Fleming recorrió la fiesta con la mirada, la pancarta. El pastel decorado profesionalmente con solo el nombre de Jessica, el montage de fotos en el que Jessica era la figura central y yo apenas aparecía de fondo. Ya veo, dijo en voz baja. Más complicado de lo que imaginaba. Al otro lado de la terraza observe como mis padres presentaban a Jessica. Ante la doctora Margaret Wu, jefa de neurocirugía en el Detroit Medical Center. Don tanto Jessica como yo habíamos postulado para la residencia sentí un vuelco en el estómago. Estaban tratando de asegurar un puesto a Jessica mediante contactos personales, Dra. Fleming. Mi padre la había visto y ahora se acercaba junto con mi madre y Jessica. Es un honor tenerla aquí, tengo entendido que ha hecho algunos trabajos con Audrey, algunos trabajos, arqueo una sella la Dra. Fleming. Audrey ha sido mi principal colaboradora en investigación durante los últimos 2 años. Su contribución en nuestro estudio sobre lesiones cerebrales traumáticas
Few fundamental para su y acute cita mis padres intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Que bien dijo mi madre vagamente, Jessica también ha estado muy involucrada en la investigación neuroquirúrgica de Heco. La doctora Wu acaba de comentar lo impresionada que está con la solicitud de Jessica y su programa. Sentían calor de ira subir a mis mejillas. Jessica no había hecho investigación en neurocirugía, su campo era la neuropsiquiatría. Algo completamente distinto, mis padres estaban tergiversando su experiencia de manera descarada, incluso a costa de mis propias oportunidades. La expresión de la doctora Fleming permaneció cordial, pero pude ver un destello acerado en sus ojos, sí, que fascinante. Tenía entendido que el enfoque de Jessica estaba en aplicaciones psiquiátricas más que en intervenciones quirúrgicas. Un silencio incómodo se instaló en nuestro pequeño grupo. La trampa de mi esperanza se cerraba a mi alrededor, es anuncio no iba a mejorar nada. Solo empeorarlo. La cena comenzó con mis padres sentados en la mesa principal junto a Jessica. Nuestros abuelos y la doctora Wu a mí me ubicaron en una mesa secundaria con primos y amigos de la familia. Lo bastante cerca como para escuchar la conversación, pero sin formar parte de ella. Siempre supimos que Jessica estaba destinada a la grandeza, dice mi padre a la doctora Wu. Incluso de nicas, Jessica mostraba una determinación increíble. Siempre ha sido la ambiciosa de la familia, cada palabra era una pequeña daga. Empuj la comida en mi plato sin probar bocado, con el apetito completamente desaparecido. Cerca de Ali, la doctora Fleming estaba sentada con otros profesores, lanzando miradas de simpatía de vez en cuando después del plato principal. Mi padre se puso de pie y golpea su copa para llamar la atención. Gracias a todos por venir a celebrar el logro extraordinario de nuestra hija Jessica, como muchos saben. La escuela de medicina es un camino arduo y salir no solo con un título, sino libre de dudas. Es realmente algo especial. El público aplaudía educadamente. Jessica parecía cada vez más incómoda. Hemos tenido la dicha de poder apoyar a Jessica durante toda su formación. Aquella mi madre, poniéndose de pie a su lado, siempre creemos en invertir en su futuro, porque sabíamos que nos haría seniro argullos. Me quedé mirando mi plato, con lágrimas calientes amenazando con derramarse. La elección de palabras era precisa, habían invertido en Jessica, no en ambas. El mensaje no podía ser más claro. En realidad, dijo Jessica de pronto, poniéndose de pie. Me gustaría decir algo. Me mir directamente, con una expresión de disculpa. Esta celebración se siente incompleta. Audrey y yo nos graduamos con promedios idénticos. Los dos trabajamos increíblemente duro. Y, para ser franca, Audrey trabajó más. Porque lo hizo sin el sistema de apoyo que yo tuve. Un murmullo recorrió el salón y queda un silencio absoluto. Mis padres quedaron atendidos. Jessica susurró. Mi madre no es el momento, es exactamente el momento, insistió Jessica. No puedo aceptar un reconocimiento que exclaya mi hermana. No está bien, y nunca lo ha estado. La garganta se me cerró con emoción. Después de tantos ecos. Jessica estaba reconociendo públicamente el desequilibrio. Era al mismo tiempo vindicador y desgarrador. Mi padre se recompuso rápido, con un tono exageradamente jovial. Claro que estamos orgullosos de nuestras dos hijas. Audrey también lo ha hecho muy bien. Pero esta noche se trata de celebrar que Jessica esté libre de dudas. Lo cual es un logro especial, un logro que ustedes facilitaron, no que yo gain. Replicó Jessica, con la voz firme y serena. La tensión en la sala era palpable. La escena que mis padres siempre habían temido se estaba materializando. La imagen perfecta de familia resquebrajándose en público. La doctora Fleming eligió ese momento para levantarse. Si me permiten acatar algo a esta conversación, dijo, con su voz autoritaria cortando los murmullos. Este parece un momento oportuno para compartir una noticia sobre Audrey que muchos quizá no conocen. Mis padres intercambiaron miradas de preocupación. La investigación de Audrey sobre regeneración neurovascular la ha valido la beca Patterson. En Johns Hopkins, anuncia la doctora Fleming, para quienes no lo sepan. Es la posición más prestigiosa que se ofrece a un estudiante de medicina en todo el país.
inclai condenation total de prestamos y en estipendio considerable gritos. Ahigados y murmulos se propagaron por la sala. La doctora Wumi observaba con renovado inters, mis primos susurban emocionados. Dijeco continue la doctora Fleming. El comite de selección chido especificamente la innovadora metodologia de doble enfoque de Audrey. Q desarrollo. En gran medida de forma independiente mientras cumplía con un calendario clínico completo. He tenido el privilegio de orientar a muchos médicos prometedores. Pero rara vez he encontrado el nivel de dedicación y intuición que Audrey demuestra de manera constante. La sala estalla en aplausos genuinos, entusiastas, dirigidos. A mí, la gente se giraba en sus asientos, sonriendo y sintiendo con respeto. Mis padres permanecieron inmóviles, sus rostros una mezcla complicada de sorpresa. Desconcerto y en horror creciente al darse cuenta de que la narrativa que habían construido con tanto cuidado sobre sus hijas se estaba desmoronando en público. Jessica me miraba radiante, sin un atisbo de celos en su expresión. La doctora Fleming aún no había terminado, además. Me complace anunciar que he gestionado personalmente. Que el resto de los préstamos estudiantiles de Audrey quedan cubiertos. A través del fondo de becas por mérito de nuestro departamento. Una decisión aprobada de manera unánime. Por la Junta en reconocimiento a sus extraordinarias contribuciones. En nuestro programa de investigación, yo también estaba libre de dudas. Y lo había logrado por mérito propio, tras el anuncio de la doctora Fleming. La celebración cambió por completo. Los profesores que hasta ese momento se habían volcado hacia Jessica comenzaron a acercarse a mí, preguntando por mi investigación. Y felicitando por la beca. Varios de mis supervisors clínicos compartieron historias elogiosas sobre mi trabajo con pacientes. Que ni siquiera sabía que habían notado. Mis padres permanecen en su mesa con la sorpresa aún dibujada en sus rostros. No solo estaban procesando la noticia de la beca y la condenación de mis dudas. Estaban presenciando el drama de la narrativa que habían construido durante años sobre sus hijas. La gemela calada y autosuficiente, a la que siempre habían pasado por alto, se había convertido en el centro de admiración profesional. Jessica se abría paso hasta llegar a mi lado. Copa de champaca en mano, felicidades, hermana, dijo, chocando su vaso contra el mío. La beca Patterson, eso es increíble, porque no me lo contaste, mi honoration estima cana. Respondí, y no quería opacar tu celebración, Jessica. Frunció el cico, esta fiesta ridícula fue idea de mama y papa, no mía. Trait de decirles que era exagerado y que no era justo contigo. Pero ya sabes cómo se ponen cuando deciden algo, lo intentaste, pregun sorprendida por. Supuesto que lo intent, dijo Jessica dolida Audrey. Siempre supe que nos trataban de manera diferente, solo que no sabía cómo arreglarlo sin empeorar las cosas, antes de que pudiera responder. La doctora Margaret Wuse nos acerca, doctora Collins, dijo, mirando directamente. Me impresionó mucho el informe de la doctora Fleming sobre su investigación. Deberíamos conversar sobre la posibilidad de que consider traer su trabajo en nuestro departamento de neurocirugía en lugar de Johns Hopkins, parpadí sorprendida. Es un halago, doctora Wu. Pero ella ya aceptó la beca Patterson, interrumpía Jessica con orgullo. Rodando los hombros con un brazo, es una oportunidad única en la vida. En debería saber que mi hermana nunca se conforma. Con hacer una sola cosa revolucionaria a la vez. Apuesto a que tendrá otro estudio innovador en marcha a los pocos meses de llegar a Baltimore. La doctora Wu sonrió. Bueno, cuando termine la beca, piensa en Detroit. Sería una fortuna tenerla con nosotros. En sus respectivas especialidades, tras marcarse, Miguel hacia Jessica asombrada. No tenías que hacer eso, así que quieres quedarte en Detroit para tu residencia. Y todavía puedo hacerlo, respondió Jessica, pero no lo. Herdejando que mama y papa manipulan la situación o permitiendo que tú pierdas oportunidades. No es la clase de persona que quiero ser. Al otro lado de la sala vi a mis padres levantarse al fin de su mesa. Avanzando con cautela en nuestra dirección, su ender era lento. Interrumpido una y otra vez por invitados que querían hablar conmigo. Una experiencia nueva,
y claramente desconcertant para ellos, aquí vienen, murmuró Jessica. ¿Lista para esto? No mucho, admití, la doctora Fleming tuvo palabras realmente impresionantes sobre ti. Dijo mi padre alegre por fin, con un tono calculado para sonar orgulloso. En bajo él se escondía confusión, la beca Patterson, eso es. Todo un honor, porque no nos dijiste que estaba siendo considerada para algo tan prestigioso? Habría importado, pregunt en voz baja. Han dejado claro en donde están puestos su apoyo y su interés. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, eso no es justo, Audrey, empieza mi padre. Siempre los apoyamos de manera diferente, intervino rápidamente mi madre. Los apoyamos de manera distinta porque tenían necesidades distintas. Jessica nega con la cabeza. Mama, papa no hagamos esto esta noche, pero si vamos a tener una conversación real sobre esto. Todos me dirigió una mirada significativa. No más pretender la doctora Fleming apareció a mi lado rescatando de la necesidad de responder. Audrey, el decano quiere hablar contigo, algo sobre destacar Beca en la revista de exalumnos. Luego sonrió a mis padres, con un gesto. Agradable pero una mirada implacable. Deben de sentirse increíblemente orgullosos de haber criado a dos hijas tan excepcionales. Imagino que debe ser particularmente gratificante ver reconocido el esfuerzo de Audrey. Después de todo lo que ha superado, el énfasis en superado fue sutil, pero inconfundible. Mis padres tuvieron la decencia de mostrarse avergonzados. Bueno, murmuró mi madre con debilidad, siempre supimos que Audrey era especial, demasiado poco. Demasiado tarde, la semana después de la celebración fue transformadora. La noticia de mi beca Patterson se difundía por la comunidad médica en Detroit y, de repente, puertas que habían estado cerradas para mí se abrieron de par en par. Antiguos profesores que habían dado prórrogas a Jessica pero me las habían negado a mí. Ahora me enviaban correos para felicitarme. Compañeros que apenas me habían reconocido durante los 4 años de la facultad de medicina. De pronto afirmaban haber sido amigos cercanos. Mientras tanto, mis padres intentaban hacer control de datos. Se presentaron en mi apartamento al día siguiente de la fiesta con bolsas de regalo. Y sonrisas forzadas hemos estado pensando, dijo mi padre, colocando una pequeña calle sobre 1001 mesa de centro, con los dos graduandos y comenzando sus carreras. Deberíamos darles algo especial en nuestras chicas, te compramos esto. Dentro había un reloj de oro rosado. Idéntico al que le habían regalado a Jessica en su cumpleaños 6 meses atrás, es precioso, dije. Sin moverme para tomarlo, en un poco tarde, mi madre se estremeció, Audrey, sabemos que a veces debes haber sentido pasada por alto. Pero todo lo que hicimos fue porque sabíamos que tú podías enfrentar los retos por tu cuenta. Jessica necesitaba más apoyo, esa es una narrativa conveniente, respondí con voz firme. Pero no explica por qué asistieron a sus presentaciones y se saltaron las mías. Por qué pagaron su curso de preparación para el MCAT y a mí me dijeron que usara recursos gratuitos en línea. Por qué cubrieron sus gastos de manutención durante la facultad de medicina. Pero me sugirieron a mí pedir más préstamos para cubrir los míos. Solo teníamos cierto dinero, Audrey, protestó mi padre. Tuvimos que tomar decisiones, si las tomaron, asentí, y de manera constante eligieron a Jessica. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, los amamos a las dos por igual, insistió, tal vez sí, Conchetti, pero no nos han tratado por igual. Y relojes ni reconocimientos tardíos cambiaron eso, el teléfono sona, era la doctora Fleming. La mando para hablar sobre mi próxima mudanza a Baltimore, contest con alivio. Dando la espalda a las miradas admitidas de mis padres, sí. Estoy disponible para discutir las opciones de vivienda, dije al teléfono de Heco. Su la moda liga en el momento perfecto. 3 semanas después me encontraba en mi apartamento vacío. Las últimas calles ya empacadas y listas para la mudanza. Jessica estaba sentada en el alféizar de la ventana, observándome cerrar con cinta un último contenedor de libros, todavía. No puedo creer que te vas la próxima semana, dijo, Detroit no será lo mismo sin ti. Estás demasiado ocupada con tu residencia para notarlo, bromi, en había verdad en ello.
Habíamos sido inseparables durante la facultad. Pero nuestros caminos finalmente se dividían, el mío hacia Johns Hopkins. El suyo permaneciendo en Detroit Medical. Sigo pensando en lo que hicieron mamá y papa, dijo de repente Jessica, o en lo que no hicieron. Todos estos hechos pense que yo era la afortunada porque me prestaban más atención. Pero en realidad me estaban Fernando haciéndome dependiente de su aprobación, me senta su lado en el alféizar, no hices nada malo, Jess. Tampoco hice lo suficient bien, replicó ella, debe haber hablado antes, suspiro. Están destrozados, sabes, mamá no deja de. Lor diciendo que debes odiarlos. Papa le cuenta todo aquel que quiera escacar sobre su brillante hija en Johns Hopkins. Como si él mismo hubiera financiado tu investigación de yalos, dij. Sorprendida por lo poco que ya me afectaba, su aprobación ya no me define. Y era verdad. La herida constante de buscar validación en unos padres que nunca me habían visto de verdad al fin. Se había cerrado. El acompañamiento de la doctora Fleming me había mostrado como luz el apoyo genuino, empujandum. Cuando necesitaba un reto, defendiendo cuando requería protección y siempre, viendo mi potential sin conditions, y ahora. Q, preguntó Jessica, con nosotras, quiero decir, la tome la mano. Ahora encontramos nuestro propio camino sin la competencia que ellos crean entre nosotras. Me encantaría, sonrió Jessica, apretando mi mano, doctora Audrey Collins, Vicaria Patterson. Estoy muy orgullosa de ti, hermana, por primera vez en años, me sentí completamente en paz. El camino por delante era desafiante. Pero claro, y en mío para recorrerlo en mis propios términos.